హాయ్ ఫ్రెండ్స్, గుడ్ మార్నింగ్ టు ఎవ్రీవన్. ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి ప్రీవియస్ వీడియోకి కంటిన్యూషన్ అనమాట. టైప్స్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ బేస్డ్ ఆన్ ద రిక్వైర్మెంట్స్. ద కమ్యూనికేషన్స్ కెన్ బి ఆఫ్ డిఫరెంట్ టైప్స్. ఓకే, ఫస్ట్ వన్, పాయింట్ టు పాయింట్ కమ్యూనికేషన్. ఇన్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ communication takes place between two endpoints. For instance, in case of voice communication using telephones, where is one calling party and one called party. Hence the communication is point to point. పాయింట్ టు పాయింట్ కమ్యూనికేషన్ అంటే ఎగ్జాంపుల్ టెలిఫోన్ సంభాషణ తీసుకున్నారు. మనం ఒక ఎండ్ నుండి కాల్ చేస్తే రెండో ఎండ్లో రిసీవర్ ఉండాలి. సో వీరిద్దరి మధ్యలో వాయిస్ కమ్యూనికేషన్ అనేది జరిగిద్ది. ది బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ పాయింట్ టు పాయింట్ కమ్యూనికేషన్ అని చెప్పారనమాట. ఇక్కడ పాయింట్ టు మల్టీ పాయింట్ కమ్యూనికేషన్. ఇన్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ దెర్ ఈస్ వన్ సెండర్ అండ్ మల్టిపుల్ recipients. For example, in voice conferencing, one person will be talking but many others can listen. The message from the sender has to be multicast to many others. పాయింట్ టు మల్టీ పాయింట్ కమ్యూనికేషన్కి ఏం చెప్పారంటే, ఎగ్జాంపుల్ కింద మనం ఒక సెమినార్ ఇస్తున్నాం అనుకోండి. పైన ఒకళ్ళు మాట్లాడుతూ ఉంటారు, కింద లిజనర్స్ ఎంతోమంది ఉంటారు. ఒక సభలో ఒక వ్యక్తి మాట్లాడుతూ ఉంటే, స్పీకర్ మాట్లాడుతూ ఉంటే కింద వాళ్ళంతా వింటారు. అది బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ కింద చెప్పచ్చు పాయింట్ టు మల్టీ పాయింట్ కమ్యూనికేషను. ఇందులో ఒక మెసేజ్ ఒకళ్ళు సెండ్ చేస్తే అది మల్టీ పర్సన్స్కి రీచ్ అవుతుంది. ఓకే, బ్రాడ్కాస్టింగ్. ఇన్ ఏ బ్రాడ్కాస్టింగ్ సిస్టమ్ దెర్ ఈజ్ ఏ సెంట్రల్ లొకేషన్ ఫ్రమ్ which information is sent to many recipients, as in case of audio or video broadcasting. In a broadcasting system, the listeners are passive and there is no reverse communication path. బ్రాడ్కాస్టింగ్ అంటే టీవీ వస్తాయి కదా, రివర్స్ కమ్యూనికేషన్ ఏమి ఉండదు. ఇప్పుడు టీవీలో ఒక ప్రోగ్రామ్ వస్తే మనం వాచ్ చేయాలంతే. మనమేమి అక్కడ మనం మాట్లాడింది ఏమి అక్కడ ఏమీ అవ్వదు, ఎఫెక్ట్ అవ్వదు. బ్రాడ్కాస్టింగ్. నెక్స్ట్, సింప్లెక్స్ కమ్యూనికేషన్. ఇన్ కాంప్లెక్స్ కమ్యూనికేషన్ ఈజ్ పాసిబుల్ ఓన్లీ ఇన్ వన్ డైరెక్షన్. ఇది కాంప్లెక్స్ కాదు, ప్రింటింగ్ మిస్టేక్స్. సింప్లెక్స్. ఇన్ సింప్లెక్స్ కమ్యూనికేషన్ In simplex communication is possible only one direction. There is one sender and one receiver. The sender and receiver cannot change roles. Simplex communication ఇవన్నీ కమ్యూనికేషన్ టైప్స్ అనమాట. సింప్లెక్స్ కమ్యూనికేషన్ అంటే ఒక సెండర్ రిసీవర్ ఉంటారు. సెండర్ ఎప్పుడు సెండింగ్ పార్టీయే, రిసీవర్ ఎప్పుడు రిసీవింగ్ పార్టీయే. సెండర్ నుండి రిసీవింగ్ జరుగుద్ది. రిసీవర్ జాబ్ సెండర్ చేయడు, సెండర్ జాబ్ రిసీవర్ చేయరు. ఇది సింప్లెక్స్ కమ్యూనికేషన్. ఇదంతా మనం బీటెక్ సెకండ్ ఇయర్ థర్డ్ ఇయర్లో చదువుకున్నదే కదా. ఈ కాన్సెప్ట్స్లో కూడా ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి. ఇది సింప్లెక్స్ కమ్యూనికేషన్ గురించి. నెక్స్ట్, హాఫ్ డూప్లెక్స్ కమ్యూనికేషన్. హాఫ్ డూప్లెక్స్ కమ్యూనికేషన్ ఈజ్ పాసిబుల్ ఇన్ బోత్ డైరెక్షన్స్ బిట్వీన్ టూ ఎంటిటీస్, కంప్యూటర్స్ ఆర్ పర్సన్స్, బట్ వన్ ఎట్ ఏ టైమ్. ఏ వాకీ-టాకీ యూజెస్ దిస్ అప్రోచ్. హాఫ్ డూప్లెక్స్ కమ్యూనికేషన్ అంటే ఏంటంటే, ఇక్కడ సెండరు రిసీవరు ఇద్దరు డేటా ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. బట్ కానీ ఏంటంటే ఎట్ ఏ టైం ఒక్కళ్ళే ఎక్స్చేంజ్ చేయగలరనమాట. ఫర్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి వాకీ-టాకీ చెప్తున్నారు. మీకు హాఫ్ డూప్లెక్స్ కమ్యూనికేషన్ అంటే మీకు వాకీ-టాకీ గుర్తొచ్చేయాలి. వాకీ-టాకీలో ఏంటి, ఇద్దరు కమ్యూనికేట్ అవుతారు. ఇతని వాయిస్ అతను వినొచ్చు, అతని వాయిస్ ఇతను వినొచ్చు. బట్ కానీ ఎట్ ఏ టైం పాసిబుల్ అవ్వదు. ఒకేసారి ఇద్దరు మాట్లాడకూడదు. ఒకరు మాట్లాడిన తర్వాత ఇంకొకరు మాట్లాడు. జనరల్గా పోలీస్ వీళ్ళు యూస్ చేస్తారు కదా వాకీ-టాకీలో. ఒక కోడ్ పెట్టుకొని ఓవర్, వాళ్ళు చెప్పాల్సింది చెప్పి ఓవర్ అంటారు. ఓవర్ అన్న తర్వాత అవతల వాళ్ళు చెప్పాలనుకుని చెప్పి ఓవర్ అంటారు. టూ వే కమ్యూనికేషన్ అనమాట. హాఫ్ డూప్లెక్స్ కమ్యూనికేషన్కి వాకీ-టాకీ ఎగ్జాంపుల్ అంటే గుర్తుండిపోద్ది. నెక్స్ట్,
Full duplex communication. In a full duplex communication system, the two parties, the caller and called, can communicate simultaneously as in a telephone system. However, note that the communication system allows simultaneous transmission of data. Okay. Modes of transmission. When we talk of data communication, we are preliminary concerned with serial transmission, although other types of transmission does exist. In serial transmission, the data is transmitted bit by bit as a stream of zeros and ones. Protocol are implemented for this type of transmission. So so that the communication takes place in a well defined manner. Protocols are manually agreed set of rules and are necessary because the format of transmission should be understood by the receiver. Okay, very good. The following key factors have to be observed regarding serial transmission. Timing problem. There should be some mechanism to know when the bit has arrived and at what rate the next bit is going to arrive at the serial input terminal of the receiver. Error detection, error correction. Timing problems require a mechanism to synchronize the transmitter and receiver. There are two approaches regarding transmission of serial data: asynchronous transmission, synchronous transmission. Okay. Asynchronous transmission. In asynchronous transmission, data is transferred character by character, and each character can be 5 to 8 bits long. Asynchronous data transfer data ఫార్మేట్ ఎలా ఉంటుందో డయాగ్రామ్ ఇచ్చారు. సో ఇక్కడ ఎల్ఎస్బి, ఎంఎస్బి, 1 frame character, 5, 7 or 8 bit data, skip bits. ఓకే, డయాగ్రామ్ కొంచెం బ్లర్గా ఉంది. ఇవి మనకి గూగుల్లో దొరుకుతాయి ఈ టాపిక్ కొడితే. ఇన్ ఏ స్టడీ స్ట్రీమ్, interval between character is uniform. Length of stop element can be 1, 1.5 or 2 stop bits as programmed earlier. Okay. Ideal state, receiver looks for transition 1 to 0 start signal. Okay, codes ivi. Then samples ext5, 7 or 8 intervals. Timing only needs maintaining within each frame bit level. Looks for parity if programmed earlier. The looks for the next 1 to 0 for next frame. Simple, cheap, minimum hardware and software requirement to implement. Overhead to implement. Good for data with large gaps in between each frame. Synchronous transmission ఉంది, కంటిన్యూషన్. ఓకే, కంటిన్యూ. సింక్రనస్ ట్రాన్స్మిషన్ గురించి కూడా చూద్దాం. జస్ట్ ఒక 5 minutes పట్టిద్దాము. సింక్రనస్ అయిపోయింది కదా, కంటిన్యూషన్. ఇన్ సింక్రనస్ ట్రాన్స్మిషన్, ఏ బ్లాక్ ఆఫ్ డేటా ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ బిట్స్ స్ట్రీమ్ is transferred without start or stop bits. The block can be of any arbitrary length. In order to block can be of any arbitrary length. In order to establish synchronization with remove computer, the transmitter transmit
Sync pulses initially. When the receiver locks to the transmitter's clock frequency, a block of data gets transmitted. ఓకే, ఇక్కడ డయాగ్రామ్ బాగుంది. వన్ సింక్రనస్ ఫ్రేమ్ ఫార్మెట్, సింక్, స్టార్ట్ ఆఫ్ బ్లాక్, బ్లాక్ ఆఫ్ డేటా, ఎండ్ ఆఫ్ బ్లాక్, ఎర్రర్ చెక్. ఓకే, block of data transmitted without start or stop bits. Initially, sync pulses are transmitted. Can use separate clock line. In that case, sync pulses are not needed. Good over short distances. Subject to impairments. Embed clock signal in data. Carrier frequency analog is used. Need to indicate start and end of block. Use permeable and postable to leave sufficient space between blocks. More efficient, lower overhead than asynchronous transmission. Next, multiplexing. By multiplexing different messages, signals can share and signal transmission media. The media can be guided or unguided. All they need is they should either differ in their frequency slot or wavelength slot or in time slot. Okay. FDM, frequency domain multiplexing. In this, each message signal is modulated by different radio frequency signals called if carriers. At the receiving end, filters are used to separate the individual message signals. Then they are demodulated, removing the if carrier to retrieve back the original messages. The radio or TV broadcasting are the best examples for frequency domain multiplexing. Several individual stations broadcast their programs in their own allotted frequency band, sharing the same unguided media. The receiver tunes his set recording to this choice. Example, cable TV employing guided media. రెండోది వచ్చి WDM, wavelength division multiplexing. Wavelength division multiplexing is a type of FDM scheme used in fiber optical communications where various wavelengths of infrared light are combined over strands of fiber. Optical communication, with few exemptions, are digital since light transmitters and receivers are usually poorly suited for analog modulation. Okay. Time domain multiplexing, TDM, a type of multiplexing where two or more channels of information are transmitted over the same media by allocating a different time interval, slot or slice, for the transmission of each channel. The channel take turns to use the media. Some kind of periodic synchronizing signal or distinguishing identifier is usually required so that the receiver can tell which channel is which. The domain reason to use TDM is to take advantage of existing transmission lines. It would be very expensive if each low bit rate stream were assigned a costly physical channel, say an entire fiber optic line that extended over a long distance. ఓకే, మల్టీప్లెక్సింగ్ FDM, WDM, TDM 3 టైప్స్లో ఉంటుందని చెప్పారు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో ఓవరాల్గా ఒక 5 minutes లెంత్ ఎక్స్ట్రా తీసుకుంది 10 minutes కన్నా రెగ్యులర్ వీడియోస్ కన్నా. నెక్స్ట్ వీడియోలో నెట్వర్క్ సెక్యూరిటీ గురించి చూద్దాము.
ఓవరాల్గా టైప్స్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ నుండి స్టార్ట్ చేసాము. పాయింట్ పాయింట్ కమ్యూనికేషన్, సింప్లెక్స్, హాఫ్ డూప్లెక్స్, ఫుల్ డూప్లెక్స్. తర్వాత మోడ్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్మిషన్లో 2 టైప్స్, ఎసింక్రనస్, సింక్రనస్. తర్వాత మల్టీప్లెక్సింగ్ 3 టైప్స్. ఇంతవరకు ఈ వీడియోలో తెలుసుకున్నాము. నెక్స్ట్ వీడియోలో కంటిన్యూషన్ చూద్దాము. ఆల్వేస్ బీ హ్యాపీ. బాయ్ ఫ్రెండ్స్.